she solicited a bribe of approximately 600,000. Umkhuselo woluntu onqunyanyisiweyo ubusisiwe Mkhwebane umemelela lupheliswe uphando ngokulungela kwakhe isikhundla. Umrhanelo wakutshanje kwityala lokuqhwesha ukaBester usanikwe ixesha lokuba aqhagamshelane nosapho lwakhe eZimbabwe phambi kokubuyela enkundleni kwakhona. So we have to start better, be switched on from the first minute. Umqeqeshi weCheetahs uHarvest Fourie uthi kuza kunyanzeleka iqela lakhe liphucula umdlalo walo zisuka xa liqubisana neBulls kwi-semi-final yeCurrie Cup eBloemfontein ngempelaveki. Molweni emakhaya, samkele nababukeli kwijelo iDTT khongozela novimba siniphathele wona ngokuhlwanje. Umkhuselo woluntu onqunyanyisiweyo ubusisiwe Mkhwebane umemelela lupheliswe uphando ngokulungela kwakhe isikhundla. Ukwathi ongasekhoyo umphathiswa uTina Joemat-Pettersson, usihlalo wekomiti ephandayo uRichard Dyantyi nombhexeshi we-ANC epalamente uPhemi Majodina bamnyanzelisa ukuba abanike imali ukuze uphando ngokulungela kwakhe isikhundla lunyamalale. Umkhwebane bethetha namajelo eendaba eSandton. Umkhuseli luntu onqunyanyisiweyo ubusisiwe Mkhwebane ukhuphe kwintatheli ushicilelo lwentetha lweendibano ezimbini zomyeni wakhe kunye nongasekhoyo uJoemat-Pettersson ndawonye neembalelwano zika-WhatsApp phakathi kwesisibini zangenyanga kaMatshi kulo nyaka. Following this, Mrs. Joemat-Pettersson invited my husband to 2 separate physical meetings, both held at the Ocean Basket restaurant at OR Tambo International Airport. At this meeting, she solicited a bribe of approximately 600,000 for herself, Mr. Richard Dyantyi, who is the chairperson of the inquiry, and Ms. Phemi Majodina, who is the chief whip of the ruling ANC. Uxelele ihlokondiba lentatheli ebezizimasile ukuba uphando ngokulungela kwakhe iofisi malupheliswe ngokukhawuleza ukudibene nokungxama ngokuhambelana nebholo lokumnyanzelisa akhuphe imali okanye usihlalo wekomiti yophando akhutshwe. In addition, the WhatsApp messages have been shared with both the Ethics Committee and the Section 194 Committee in the context of Mr. Dyantyi to recuse himself voluntarily from the chairpersonship and or membership of the said committee. On the deadline of 12 June 2023, Mr. Dyantyi refused to recuse himself. This issue has since been referred to my personal attorneys to take up this matter with the courts. Umkhwebane ukwaxiphe abamele intlaninge yamaqela kuquka i-ANC, DA, IFP, FF Plus ne-ACDP ngokunyanzelisa ukuba uDyantyi aqhube nakupeni erhanqwe zizithyolo zofumbathiso. Kusenjalo uMajodina noDyantyi bamile kwelithi bamsulwa bona. Amagqwetha enkulu baphathiswa yaseMpuma Koloni umnumzana Oscar Mabuyane avakalise kwinkundla ephakamileyo yaseBhisho ukuba lo kaMabuyane kafanele ukuphandwa licandelo elikhethekileyo lophandi SIU okukumalunga nophando lolawulo lugwenxa kwiYunivesithi yaseFort Hare. Mabuyane ufaka isicelo enkundleni sokuba uphando lwenziwa yi-SIU ngakuye lubhengezwe ngolungekho mthethweni. Ngcukaithobi nomele inkulu baphathiswa eMpuma Koloni uthi uMabuyane uhambe onke amanqanaba afunekayo ngethuba efaka isicelo sezifundo ze-masters. Uthi uMabuyane wathathwa kwezi zifundo ngenxa yamava akhe kwakunye negalelo lakhe kuphuhliso. Uthi oluphando alunasihlahla. Now the president obviously must be taken to have known what he was doing, because at the time the proclamation was published, the allegations about the master's program had already swelled. They were already a matter of public concern. But he deliberately, the president, deliberately decided to exclude any investigation into the master's program. I-SIU iziphendulele ngelithi uMabuyane khange awuqwalasele kakuhle lo myalelo woluphando. But respectfully, our learned friend has not read the proclamation with the care that is required, and he pours scorn on what he calls the incidental powers. But my lady, if one looks at the proclamation itself, it specifically includes a matter which is, and I'm quoting from it, this is on the 2nd page of the proclamation, matter that is relevant to,
connected with, incidental or ancillary to the matters mentioned in the schedule. Ifothe ithi inobungqina kumabuyane. There are emails, there's evidence that indicates the complicity of the applicant. And what the applicant does not deal specifically with this aspect, my lady, that there are particular, all he does, he just does a bare denial. Umabuyane umrhoxisile umongameli uCyril Ramaphosa ukuba aphendule kulombandela. Isigwebo kwesi sicelo siza kuwiswa ngolwesibini kwiveki ezayo. Ndingulubabalo Tata kwiindaba ze-SABC eBhisho. Umrhanelwa wakutshanje ukubanjwa ngetyala lokuqhwesha kukaThabo Bester entolongweni unikwe ixesha lokuba atsalela umnxeba usapho lwakhe eZimbabwe okulogama esacingisisa ukuba ufuna ukusebenzisa igqwetha likarhulumente okanye azifunele lakhe kusini na. Uzando Moyo uza kuphinda vele enkundleni kaMantyi waseBloemfontein eFreystata ngomhla wama-20 kule nyanga kaJuni. Ivele okokuqala kwinkundla kaMantyi waseBloemfontein namhlanje indoda engumi waseZimbabwe eneminyaka engama-31 Uzando Moyo. Le ndoda ityholwa ngokufaka isandla kulwabhici lwenyewe yokuqhwesha kwesidlwengu nombulali uThabo Bester entolongweni. Umoyo ujamelene nezityholo zokuxhaphaza isidumbu, ubuqhophololo kwakunye nokuncedisa kwiyelenqe lokuqhweshisa ibanjwa. Sir, your request is hereby granted. You are afforded an opportunity to consult family members to consider issue of legal representation. The case is hereby remanded until the 20th day of June 2023. Kukhe kwabakho nemibuzo ngolwimi oluthethwa ngulomfo wakwaMoyo ngabetshutshisi waze wabuzwa ukuba loluphi na ulwimi emakuthethwe ngalo ukuze iinkqubo zenkundla zizokuhamba lula kuye. I would also want him to be certain about the language because he's a Zimbabwean and I can follow from his responses that he's not that good in Zulu that he claims he's speaking. So he must be certain. Umoyo uza kuphinda avele nabanye abarhanelwa kweli tyala ngomhla wama-20 kule imiyo. Urhulumente uthi ucwangcisa ukuqinisa inkqubo zolohlwayo ukuqinisekisa ukuba amagosa abandakanyeka kubugwenxa wayeke emsebenzini okanye aye kumhlala phantsi zingaqosheliswanga izenzo zabo zolohlwayo. Oku kungentetho kamongameli epalamente emva kweengxelo zophando lwe-Special Investigating Unit. Ikomiti engukhala kwizimali zabarhafi ixhalabile kukungakhathalelwa kwezindululo ezenziwe yi-SIU xa iphanda. Ikomiti ifumanise iingxelo ze-SIU ezisusela ekuqaleni kweminyaka ye-2000 ezambethwe luthuli ngenxa yokungabikho kwenkqubo yokuzimilisela. Iskopa siphakamise ingxelo ezingophando lwebholo i-PPE ezenziwa ngexesha le-COVID-19 kunye nokungabikho kwezohlwayo kumagosa kwarhulumente. Officials in ESCOM, thousands and thousands. I think now we're still at about 5,000 of those officials. But the actions to be taken by the institutions at the time of referrals, you find that there is a very slow, lackluster attendance into such. Nakuba kunjalo urhulumente uthi lo mbandela uyaqwalaselwa njengoku kusenziwa inguqu kweli candelo. Is it possible or is it legally permissible to put a person on suspension and then not pay them their salary during that period? Iskopa sikwaxhalabile ngokufadala kokuhlolwa kwabasebenzi abaphezulu eburhulumenteni kwezobuntlola naxa oko kunyanzelekile. Ikomiti ithethe ngowayefudule ngusomaqhuzu kwa-Eskom uAndre Direte kunye nomkomishinala wamapolisa uNjengele Fani Masemola
osaxelenga kule nkonzo ngelixa uDerete wemka engavavanywanga kwezobuntlola. Part of the improvements, it will be a mechanism of saying how do you then address such instances where a person is appointed on provision that they must receive a clearance certificate and then they do not cooperate fully so that their vetting can be completed as soon as possible. Iskopa sikwave ukuba iSIU ityalwa ngaphezulu kwezigidi ezingama-900 erandi ngamasebe karhulumente kuphando olwenziweyo. Tingilulama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Kwalapha ezindabeni abaqhubi bezigadla kuhola wendlela u-N4 eKomatipoort bathi bayahlaselwa baqweqwediswe ebusuku kodwa masiqale evenkileni. Sinamkile kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kunqaku lokuqala sithe. Umkhuseli woluntu onqunyanyisiweyo ubusisiwe Mkhwebane umemelela lupheliswe uphando ngokulungela kwakhe isikhundla ukwathe ongasekhoyo umphathiswa uThina Joemat-Pettersson usihlalo wekomiti ephandayo Richard Dyantyisa nombhexeshi we-ANC eParlamente uPhemi Majodina bamnyanzelisa ukuba abanike imali ukuze uphando ngokulungela kwakhe isikhundla lunyamalale. Umkhwebane bethetha namajelo eendaba eSandton. Abaqhubi bezigadla kuhola wendlela u-N4 eKomatipoort eMpumalanga osingise Mozambique bathi baxhalabile ngokhuseleko lwabo. Abaqhubi batyhola ngelithi abaphula imithetho babahlasele ebusuku babe izinto zabo babaqweqwedise baze bafuna intlawulo kwiinkampani zabo. Bathi oku kubangelwa kukulinda ixesha elide nanjengoko belindele ukusiwa eMozambique bakwathi amapolisa wenza into ukubakhusela. Zimenxe izigadla iintsuku ezininzi zenze umgca ongangeekhilomitha ezili-10 ku-N4 zijolise kumda elibombo. Abaqhubi bezigadla bathi bakhathazekile ngelixa benenkxalabo ngokhuseleko lwabo. Nayo sithi masifika la eNkomatipoort kutholakale ukuthi eNkomatipoort basitshele ukuthi eborder isystem idown. So lesonto the whole day until ngemsombuluko amatraka aqale kuva ngabo 5 late. Enenyalo sekubonakala ngathi asitopile akusendeki lutho. Umasipala iNkomazi ukwaxhalabile kokuba izigadla ziphazamisa izithuthi edolophini. Bahlali bayacomplaina kakhulu kithi ukuthi abasakhoni ukuphuma abasakhoni nekungena kuleli dorobha lelala eKomatipoort ngenxa yokuthi kugcwele ema-truck netingoti diningi kakhulu. Ebantu labo labasebenza khona la edorobheni eKomatipoort lesinye isikhathi amabhasi afike abashiye la ngaphandle kwale dorobha bahambe ema-kilometers ukuthi bayofika emsebenzini. Lokhu kusiniketa inkinga kakhulu. Abasemagunyeni bomda bathi benza konke okusemandleni ukukhawulezisa ukuhamba kwezigadla. The PMC has engaged our partners like the traffic, because now you find that the road is blocked, and also we have engaged our partners in Mozambique bilateral. Amapolisa athi sebambe abantu ababini malunga nokuqweqwediswa komnye womqhubi wesigadla. Kusenjalo izigadla zisaqhubeka nokulinda ithuba lazo. Sele kubanjwe umuntu omnye emva koqhankqalazo lwabahlali bakwingingqi leGurung ngaphandle kweliBwarhomo eLimpopo. Abahlali banyanzelisa ukuba indlela zabo zitshintshwe kubeni igrabile zibeyitha. Batyabeka izityholo isebe lezemisebenzi yoluntu ngokungathabatheli ingqalelo indlela. Sekulithuba imeko imaxongo kwingingqi ezibalekayo eziquka iLekurung, iMaralageng neJiane eRhamphahlele. Abahlali bagwayimbile yaye baqhankqalaze imini ezimbini betshisa amatayara bevala indlela nangamatye. Isebe lezemisebenzi yoluntu lalicwangcise ukwakha indlela ngo-2017. Ngelixa kwakugqithiswa intetho yesimo sephondo ngoFebruwari, inkulu-baphathiswa yaseLimpopo uStanley Mathabatha yathembisa ngelithi ulwakhiwo lwezendlela luza kuqalisa kulo nyaka-mali. Abahlali bathi baxhalabile kukuba kungekathatyathwa amanyathelo ngoku neempendulo zesebe lezemisebenzi yoluntu zingaginyisi mathe. Uthi lo mphathiswa umtsha uyala ukunxibelelana nabo ngokumayela nezindlela akayibonela intweni into yokuphazamiseka kwempilo yabadala lugqithiso lwale ndlela.
uthi le ndlela yegrabile ichaphazela abantwana ingakumbi xa besiya esikolweni kunetha nkqu neeteksi zingakwazi ukuqhuba. Isebe lezemisebenzi yoluntu lithi iphulo lolwakhiwo lwezindlela lusekwinqanaba lokuyilwa. We've managed to complete detailed designs for the roads. The only challenge that we are sitting with as the department is the budgetary constraints in terms of upgrading the particular roads from gravel to tar. Lo gama abakwantsasana bathi umrhanelwa obanjiweyo wavalelwa uza kuma phambi kwenkundla kungentsuku zatywala. We can confirm that a 58-year-old man was on Monday during the day arrested by the Wahom police and is charged with tampering with essential infrastructure after he allegedly blocked the road with rocks. Abahlali babize umphathiswa uNkakareng Ragwale ukuba ahlabe amahlongwane kwizikhalazo zabo yaye baziswe ngenkqumbekela yolwakhiwo lwezindlela. Akacaci ukuba uza kutshiswa nini umzimba welungu le-ANC epalamente uTina Jumat Peterson. I-ANC ithi ukunika imbeko umqela ushiya ngasemva kuza kubanjwa inkonzo yesikhumbuzo kazwelonke emitha seperepere Convention Centre eKimberley ngolwesithathu. uPeterson usweleke kule veki ephelileyo ngomvulo. Asikacaci inkcukacha ngokusweleka kwakhe. I-ANC bithetha namajelo endaba phambi kwenkonzo yesikhumbuzo. Iinkokheli ze-ANC zityelele usapho lukaJumat Peterson neKimberley. Ibambela sosibajikelele unomvula Mukonyane uphinde wagqithisa amazwi ovelwano ombutho kusapho. African National Congress, we continue to pay condolences to the family, and our thoughts and prayers are in particular with Tina's kids, who we understand that this is a journey that they will still have to walk, of having lost a mother, a friend, a confidante, and somebody that they were looking up to. Uthi bunkokheli bokujula ijacu bukaPeterson kushiye umngxunya kwiqela okungaphandle kwamapango okubandakanyeka kwakhe kufumbathiso enziwe ngumkhuseli luntu uBusisiwe Mkhwebane. We need to learn from her and ensure that we also become better people and activists who do not only belong to the African National Congress, but also are active in other structures of the Tripartite Alliance and the community, because she was also a community worker who took care and love for some of the destitute children here in Kimberley, including working with the informal communities in the informal settlements of the Western Cape. Kulindeleke inkonzo yakhe yesikhumbuzo iqale malanga ngolwesithathu. Umqeqeshi weCheetahs uHavis Fourie uthi kuza kunyanzeleka iqela lakhe liphucule umdlalo walo zisuka xa liqubisana neBulls kwi-semi-final yeCurrie Cup eBloemfontein ngempelaveki. Emva nje kwimizuzu eli-15 kumdlalo wokugqibela wegroup, iBulls ikhokele eliqela laseFreyistata ngo-19 eqandeni. Nakubeni iCheetahs ziye zawuphumelela umdlalo, zilindele omnye umdlalo otakisa intlantsi neBulls ngomgqibelo. iBulls zonwabele isiqalo esihle somzuzwana ngethuba zidlala neCheetahs eLoftus Versfeld ngempelaveki. Lilwe kwamdakisa liqela laseBloemfontein kona ikhadi elibomvu elifunyenwe nguElrich Low phambi kokuphela kwesiqingatha sokuqala khange kubancedise abasindleki. iCheetahs zilazi mhlophe idabi ezijamelene nazo ngomgqibelo kwisixeko seNtyatyambo eBloem zifundela ukhulu eLoftus. So we have to start better, be switched on from the first minute. Both teams will be desperate to get into the final, so there's a lot at stake, and we haven't got a second chance this weekend. If we lost, we still would have been maybe second on the log, which was not too bad, but the coming weekend the loser will be out, so it's a big game for both of us. Iqela lasePitoli lidume ngokuba iqela elimenge forwards kodwa iCheetahs zithi eliqela lime kakuhle ko onke amapakala. Their backline put us under a lot of pressure from lineouts. They played wide from lineouts quite often, got a lot of meters in the wide channels and then cut us through the middle from there. So I think they will stick to what's working for them. In the 22 they will come hard with their pack of forwards. They've got big ball carriers and they will definitely use them. Kusenjalo abadlali bona balindele olunye usunduzwano olunzima ebaleni. Everyone is hungry. I mean, the team that wants more is going to get it. So there's no second chance in this game. It's a do or die. And everybody understands the situation of the game, that this is the game that we want and you have to earn it, you have to make the most of it.
Lo mdlalo ngomgqibelo eBloemfontein uqala ngensimbi yesithathu. Ngaloo ndlela siwuqonqothile uvimba wangokuhlwanje sibulela ngokusiboleka indlebe sinikhumbuze ezangomso iindaba ziza noxa bethu ngesizulu. Busuku. Mawahlangana mafuli vume icamaku basembo ndivumeleni ndinirhabulise kuqikelelo lwemozulu yangokuhlwanje mahle kakhulu amathuba emvula pha kwiphondo lasentshona koloni ngaye u60% kwindawo eseganguye u30% lathi rhwelele ngamafu ke kwindawo eziphakamileyo ukuya kwindawo ezikumazantsi xa sijonga ke imvula nomoya ngomso siyafumanisa mbukela into yokubana saqhubeka emahle amathuba emvula pha entshona koloni ngaye u80% linwenwele ke kwindawo eziphakomonti kogqebeka ngo60% ungalindela ke nekhephu kwindawo eziphakamileyo pha kompuma koloni xa sabela mgama mbukeli siyafumanisa into yokubana uSouth African Weather Service uye wakhupha isilumkiso sokuba ungalinda umoya obhudla ngamandla pha kwiphondo lasentshona koloni nomoya olwatyuzayo ke pha kwindawo ezikumazantsi ukusukela pha kokutshona koloni ukuya ke pha kogqeberha sihlabele mgama sifumanisa into yokubana ngomso yimvula egqigqizayo engamandla pha kwiphondo lentshona koloni nomoya obhudla ngamandla kwindawo eziphakamileyo pha kogqeberha kompuma koloni komqumbu nakomthatha xa sijonga ke mbukeli sifumanisa amaqondo obushushu aphantsi ngokuhlwa njengoko sibona phana ko-East London nguye u14 kanti ke ubangaba upha komthatha kotsomo koqumbu Mount Frere ungafumanisa kaloku into yokubana nguye u5 ko-Port St Johns ngu14 ko-Pietermaritzburg welkamagebe ngu6 ko-Richards Bay ngu14 kopulukwane ngaphezulu lona ngu7 komusina nguye u11 kanti mbukeli sithi chuncembe sijonge amaqondo obushushu ngomso aphezulu ke kwindawo ezifana nomusina ngaye u25 kophalabura ngu27 kombombela ngu24 xa sehla kwelikamageba ngu27 eRichards Bay ubangaba ke uphako oqumbu komthatha kuye ngu21 ko-East London babambene ngamanqaku nakhona ngo21 eKapa Lodube nguye u16 ko-Worcester ngu15 ko-Calvinia ngu10 kanti ke ubangaba upha ko-Upington nguye u20 ndisatsho ndithi baziqhuba ingqawe emaxhegweni chos